Makale, how are you? Are you fine? Good. Did you remember what we learned last class? Yes. Chapter 10, Motion and Measurement of Distances. There we learned the different measurements used by the olden people to measure length. What are they? Yes, handspan, footstep, gilli and danta, and string. But these measurements are not accurate, isn't it? Why these measurements are not accurate? In the case of handspan and footsteps, the length of body parts varied from person to person. So these measurements are not accurate. Then in the case of gilli and danta, the length may be varied that we bought from different shops. So gilli and danta, that measurements also not accurate. So the scientists accepted a new standard units of measurements, that is International System of Units or SI units. What is the SI unit of length? Yes, it is meter. Then we use a meter scale or a meter tape to measure lengths. Now we are going to learn how do we measure the length of an object using a ruler or a meter scale. It is an object. How do we measure the length of this object using a scale? Here it is centimeter scale, 15 centimeter scale. First, place the scale along the length of the object. The first end of the object is 0 mark and 15 divisions are there. Each division consider 1 centimeter. So 15 centimeter. So first I put the 0 mark of the scale in the end of the object. Then the final mark is 12.5. So what is the length of this object? 12.5 centimeter. Clear? So what is the first precaution we need to take the measurement of an object using a scale? Keep the ruler exactly around the length to be measured. Okay. Then in some scales the end may be broken. It is a broken scale. End may be broken. So here we cannot see the 0 mark. So how do we measure this object using this scale? Listen. 0 mark is not seen here. So we take the other full marks of the scale. Here I take 1. Mark 1 to the center of this object. Here no 0 mark. Okay. So I put the mark 1 to the end of the object and see the final division. It is 13.5. So what is the actual length of this object? 13.5 centimeter? No, it is 12.5 centimeters. How do we measure? The final mark is 13.5. Then the first mark is 1. So we subtract these numbers. 13.1 minus 1 equals 13.5 minus 1 equals 12.5 centimeter. Okay. Then the third precaution of this, when we use the scale for measuring object, the correct position of the eye is also very important. We keep our eyes exactly in front of the scale.
keep our eyes exactly in front of the scale and measure the reading. നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കരുത്. നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഐസ്. Clear? So these are the precautions we take when we measure the length of an object using scale. Here, listen everybody. 1. Keep the ruler exactly along the length to be measured. Second one. Not use the worn out portion of the ruler. Third one. Keep the eye vertically above the point where the measurement is to be taken. Okay. Now we are going to see how do we measure a curved line AB. How do we measure a curved line AB? Look. It is a curved line AB. How do we measure this length of this curved line? Look. To measure this length of curved line, we use a string and a scale. Using a string and scale, we can measure the length of curved line AB. Okay, look, this is the end of this thread. We put the end of the thread at A, point A. Then move the thread along the length of this curved line. Okay. So this B. So this end is B. So we put a knot here. Here we put a knot. So this is the length of curved line AB. Then what is the actual length of this curved line? Look. We are going to measure the length using a scale. This is a 15 centimeter scale, no? So 15, 30, 45, 60, 68 centimeter. The length of this thread is 68 centimeter. So, what is the actual length of the curved line AB? It is 68 centimeter. Clear? So, for use to measure the curved line, given curved line, we use a thread and scale, meter scale, to measure this length of curved line. Okay. Then now we are going to study about the term motion. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മോഷൻ എന്ന വേർഡ്? മോഷൻ മീൻസ് മൂവ്മെന്റ്. ഒരു വസ്തു, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മോഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ? ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് with time is called motion. Change in position of an object with time is called motion. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ can you say some of the object that in motion? Yes. A flying bird. It is in motion, isn't it? അതിങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So flying bird is in motion. Then a moving vehicle, it is also in motion. Okay. Then the rotation of the earth. Okay. So these things are in motion. Then the
Handle of a clock. It is a motion. Then some objects are at rest. അതിന് മോഷൻ ചലനമില്ല, അതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. Can you say some of the objects that in rest? Yes. House, or school, the table, the almirah. So these are the things at rest. Okay. But in the case of a house, a school, etc., according to our earth, rotation of our earth, it is also a movement. Clear? Now we are going to learn different types of motion. There are 3 types of motion. What are they? Listen. Rectilinear motion, circular motion, and periodic motion. Again, rectilinear motion, circular motion, and periodic motion. Let us see one by one. First one, rectilinear motion. Motion of an object in a straight line. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റെക്റ്റിലിനിയർ മോഷൻ. ക്യാൻ യു സീ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ഇൻ റെക്റ്റിലിനിയർ മോഷൻ? യെസ്. വാട്ട് ആർ ദേ? ഫോളിംഗ് ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ. ഒരു സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ താഴോട്ട് വീഴും അല്ലേ? ഏത് ലൈനിലാണ് സ്റ്റോൺ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അത് താഴോട്ട് വീഴുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റെക്റ്റിലിനിയർ മോഷൻ. മാർച്ച് പാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ സോൾജിയർ. സോൾജിയേഴ്സിന്റെ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് അവർ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടിയാണ് അല്ലേ? സോ മാർച്ച് പാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ റെക്റ്റിലിനിയർ മോഷൻ. ദെൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഓൺ എ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ്. റോഡിൽ കൂടി, സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ കൂടി വെഹിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ റെക്റ്റിലിനിയർ മോഷൻ. ക്ലിയർ? നൗ next one is circular motion. An object moves such that the distance from a fixed point remains the same. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ. Can you see some of the examples of the object moves in circular motion? Yes. Electric fan. Movement of an electric fan. അല്ലേ? ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ലീവ്സ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. സോ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഈസ് ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ. ദെൻ ഹാൻഡിൽ ഓഫ് എ ക്ലോക്ക്. ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ ഹാൻഡിൽസ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് മോഷൻ ഓൾസോ ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ. ഓക്കെ. നൗ our third type of motion is periodic motion. What is periodic motion? Motion that repeated itself after regular interval of time. ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിലും മോഷൻ എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ, ടു ഫ്രോ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സച്ച് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ. ക്യാൻ യു സീ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ? യെസ്. എ ഗേൾ ഓൺ എ സ്വിങ്. അല്ലെ? ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. ഊഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആടുന്നത്? ആദ്യം ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും, പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും, തിരിച്ച് വീണ്ടും അത് അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു മോഷൻ. ദെൻ പെൻഡുലം ഓഫ് എ ക്ലോക്ക്. അല്ലേ? ക്ലോക്കിന്റെ പെൻഡുലം എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആണ് അല്ലേ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിലാണത് മൂവ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ആൻ ഗിറ്റാർ. വയലിൻ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രിങ് ഇല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് തട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷനിലായിരിക്കും. ക്ലിയർ? സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ. വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് motion is going on here? Okay, first one, motion of a wheel. What kind of motion? Yes, circular motion. Circular motion. Then second one, pendulum of a clock. What kind of motion? Yes, periodic motion. Very good. Periodic motion. Then a horse pulling a cart.
ഇവിടെ two types of motions are taking place. Can you say what are they? A horse pulling a cart. Yes. Rectilinear motion and circular motion. Listen here. ഒരു ഹോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാർട്ടിനെ പുൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ, നേരെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ കാർട്ടിൻ്റെ വീലോ അത് ആ സമയം സർക്കുലർ മോഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്, റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ ആൻഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ഗേൾ ഇൻ എ സ്വിംഗ്. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഗേൾ ഇൻ എ സ്വിംഗ്. യെസ്, പീരിയോഡിക് മോഷൻ. Periodic motion. Then a boy riding on a bicycle. ബൈസൈക്കിളിൽ കൂടി ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. What kind of motion is taking place? One, two types of motion here. What are they? Rectilinear motion and circular motion. ബൈസൈക്കിളിൽ റോഡിൽ കൂടി നേരെ പോകുമ്പോൾ അത് റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ ആകുന്നു. സൈക്കിളിന്റെ വീല് സെയിം ടൈം സർക്കുലർ മോഷനിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ ആൻഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എ സ്വിംഗ് മെഷീൻ. സ്വിംഗ് മെഷീൻ എന്താ? തയ്യൽ മെഷീൻ. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ സ്വിംഗ് മെഷീൻ? കെൻ യു സേ? തയ്യൽ മെഷീന് വീൽ ഉണ്ടല്ലോ. സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ദെയർ? സർക്കുലർ മോഷൻ. ദെൻ അതിൻ്റെ നീഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്വിംഗ് മെഷീൻ്റെ നീഡിൽ അതെങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഹിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു സ്വിംഗ് മെഷീനിൽ എത്ര ടൈപ്പ് മോഷൻ ഉണ്ട്? ടു ടൈപ്സ്. വാട്ട് ആർ ദേ? സർക്കുലർ മോഷൻ ആൻഡ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ. ദെൻ റിംഗിങ് ഓഫ് എ ബെൽ. ബെൽ ഇങ്ങനെ റിംഗ് ചെയ്യുന്നു. ഏത് ടൈപ്പ് മോഷനാണത്? റിംഗിങ് ഓഫ് എ ബെൽ. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ. അതായത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ. ക്ലിയർ? സോ സം ഒബ്ജെക്ട് ഷോസ് one type of motion and some other objects show two or more types of motion at the same time. Okay, children, this is the end of the chapter. So what are the things we learned today? Yes, how do we measure the length of an object using a meter scale? Second one, how do we measure the length of a given curved line AB using a meter scale and a thread? Then we learned what are the different types of motion. We also saw many examples of different types of motion. Children, study well. Read the textbook thoroughly 3 or 4 times. You should read the textbook and we go into the new terms. Distance. D-I-S-T-A-N-C-E. Distance. Motion. M-O-T-I-O-N. Motion. Circular motion. C-I-R-C-U-L-A-R. Circular motion. Rectilinear motion. R-E-C-T-I-L-I-N-E-A-R. Rectilinear motion. Periodic motion. P-E-R-I-O-D-I-C. Periodic motion. SI units. S-I-U-N-I-T-S. SI units. Good luck, children. Thank you.